माननीय राष्ट्रपति मंच की ओर बढ़ रही हैं। आप सभी से निवेदन है कि राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। అందరూ జాతీయ గీతాలాపన కోసం నిలబడవలసిందిగా కోరుతున్నాము. Ladies and gentlemen, the national anthem. Ladies and gentlemen, may I now request you all to please take your seats. देवियों और सज्जनों, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। May I now request the Chief of Naval Staff, Admiral R. Hari Kumar, Param Vishish Seva Medal, Ati Vishish Seva Medal, Vishish Seva Medal, aide de camp to address the gathering. Smt Draupadi Murmu ji, Honorable President of India, Shri Vishwabhushan Harichandan ji, Honorable Governor of Andhra Pradesh, Shri G. Kishan Reddy, Union Minister of Tourism, Shri Ajay Bhatt ji, Honorable Raksha Rajya Mantri, Shri Tammini Sitaram ji, Honorable Speaker of Andhra Pradesh, Shri Gudivada Amarnath ji, Honorable Minister for Industries, Infrastructure, Investment and Commerce and IT, Srimati Vidadala Rajini ji, Honorable Minister for Health, Family Welfare and Medical Education, Vice Admiral and Mrs. Biswajit Dasgupta, FOCNC East, Flag Officers, distinguished guests, Miss P.V. Sindhu, National Badminton Icon, members of the media, officers and personnel in uniform, all naval uniformed and civilian personnel, ladies and gentlemen. It is a matter of immense pride to have the Honorable Rastrepati Smt Draupadi Murmu ji amongst us to witness the Navy's operational capabilities. Madam, we are greatly honored by your presence today on the occasion of Navy Day. I am deeply grateful to the dignitaries on the dais for taking time out from their busy schedules to grace the occasion. Usually, in the past, the Supreme Commander's interaction with naval personnel on Navy Day was conducted at Delhi. This year, in Azadi Ka Amrit Mahotsav, it is fitting that this interaction is happening here at Vishakhapatnam. One of the aims is to familiarize citizens of our country with what the Navy does at sea, the contribution to maritime security and economic development. We need to generate maritime consciousness and awaken the maritime Indian in each one of us, since a great part of our prosperity is linked to the oceans. Over the years, Vishakhapatnam, the city of destiny, has been host to some of the Indian Navy's significant activities such as the President's Fleet Review, Milan 2022, and now Navy Day celebrations. In each of these endeavors, we received unstinted support of the government of Andhra Pradesh
which we highly appreciate and value. Vishakhapatnam was the nucleus of naval operations on the eastern seaboard during the 1971 war, be it operations by the old Vikrant to shape the battle on land and enforce a blockade of then East Pakistan, or sinking of PNS Ghazi outside Vishakhapatnam port. And since the Navy Day celebrates the valiant actions of our predecessors during the war, it is only apt that we pay homage to the supreme sacrifice of our personnel and express our eternal gratitude to our veterans. I once again thank the Honorable Rastrepati ji and all the dignitaries on the dais for being here today. Your presence is an inspiration for the Navy, and I assure you that we shall remain a combat-ready, credible, cohesive and future-proof force in service of the nation. Shanno Varun and Jai Hind. Watch out for the Hawks right ahead. The Phantoms as they approach in an arrowhead formation for a bomb burst maneuver. देवी और सज्जनों, दिल थाम कर बैठे, धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है. Ladies and gentlemen, welcome to the Navy Day op demo. Ladies and gentlemen, right ahead of you, lurking silently to deliver a decisive punch, is the submarine INS Sindhukirti to the left, and to the right is the Indian Naval sail training ship INS Tarangani. देवी और सज्जनों, अब हमारे ठीक सामने बाईं ओर भारतीय नौसेना की पनडुब्बी सिंधु कीर्ति निर्भरता पूर्वक संचालन कर रही. Firing the flares, the submarine Sindhu Kirti, commanded by Commander Ranjiv Ranjan, and the Indian Naval sail training ship, commanded by Commander Praveen Kumar. The denizens of the deep, the submarine symbolizes the pinnacle of destructive potential. Ladies and gentlemen, let's have a big round of applause for INS Sindhu Kirti and INS Tarangani. Tarangani is the first ship of the Indian Navy to have circumnavigated the globe from January 2003 to April 2004. The days of the sail may be old, but never out of style. देवी और सज्जनों, आपके समक्ष भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो ऑल रिग डेमोलिशन के लिए सीकिंग चार्ली हेलीकॉप्टर द्वारा स्लिदरिंग ऑपरेशन करने जा रहे हैं. दल का नेतृत्व सब लेफ्टिनेंट अभिषेक मुद्गल और जॉनी चीफ पेटी ऑफिसर क्लियरेंस डाइवर कर रहे हैं. Ladies and gentlemen, as you can see, the Seeking Charlie helicopter approaching the viewing gallery. The team is led by Sub-Lieutenant Abhishek Mudgal and Johnny Chief Petty Officer Clearance Diver, who will be demonstrating slithering operations and sty-offs eventually. अब कमांडर उत्सव मलिक द्वारा संचालित सीकिंग चार्ली हेलीकॉप्टर से बहादुर मरीन कमांडो जेमिनी पर उतर रहे हैं. स्लिदरिंग ऑपरेशन कमांडोज को दुर्गम इलाकों में तेजी से तैनात करने के कई तरीकों में से एक है. You can now see the commandos slither down onto the Gemini from the Seeking Charlie helicopter piloted by Commander Utsav Malik. The helicopter will demonstrate one of the fastest means to deploy marine commandos in an area where helicopters cannot land. अब आप अपना ध्यान तट की ओर केंद्रित करें. जेमिनी में निडर और बहादुर मरीन कमांडो फुर्ती से तट की ओर हमला करने आ रहे हैं. इनका नेतृत्व चीफ पेटी ऑफिसर भरत मिश्रा और पीके गुप्ता कर रहे हैं. Speeding through the crashing waves using orange smoke to indicate the depth of attack, these Geminis carry the brave and intrepid commandos of the Indian Navy, the Prahars, who belong to the Special Forces Unit INS Karn. Their motto, the few, the fearless. लहरों पर सवार मार्कोस नारंगी धुएं का उपयोग हमले की स्थिति को इंगित करने और असामाजिक तत्वों को चेतावनी देने के लिए कर रहे हैं. ये भारतीय नौसेना के विशेष बल इकाई INS कर्ण के मार्कोस का दल है, जो प्रहार के नाम से जाना जाता है. मरीन कमांडोज का आदर्श वाक्य है, द फ्यू, द फेयरलेस. Towards the rear, one of the Geminis swiftly proceeds with a team of clearance divers to place a charge on the mock enemy oil rig to demonstrate demolition of the same. These Marcos are landing on the beach subsequently to demonstrate beach assault of lightly defended enemy location. Look to the right towards the oil rig. Using orange smoke, the diver indicates to the helicopter and his team upon successful placing of charge. You will now witness a small team extraction operation. The Seeking Charlie helicopter will return to recover the diver from the Gemini. अब आपकी दाहिनी ओर नौसेना के क्लियरेंस डाइविंग टीम के गोताखोरों ने ऑयल रिग पर विस्फोटक पदार्थ लगा चुके हैं.
डाइवर्स विस्फोटक पदार्थ लगाने के बाद सीकिंग चार्ली हेलीकॉप्टर को नारंगी धुएं के जरिए इशारा कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर द्वारा कमांडो को सुरक्षित और तेजी से निकाला जाएगा। इसे स्टाई या स्मॉल टीम इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन कहा जाता है। In the meanwhile, Marcos are carrying a beach assault on lightly defended enemy locations. Small, agile and undefected, these Prahas move towards the beach and skilled in combat to neutralize any apparent threat. ये वो बहादुर लोग हैं जो एम्फीबियस ऑपरेशन के दौरान हमेशा सबसे आगे रहते हैं और तट को एडवांस पार्टी द्वारा हमले के लिए तैयार करते हैं। Now see the commandos rapidly attaching themselves to the line from the helicopter with a hook. मार्कोस खुद को हुक के माध्यम से हेलीकॉप्टर से फेंकी गई रस्सी को जोड़ रहे हैं। रस्सी के जुड़ने के बाद वे हेलीकॉप्टर के संग उड़ जाएंगे। All the action takes place with the halo precisely hovering over the position of interest. स्मॉल टीम इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन या स्टाई वह साधन है जिसके द्वारा संचालन पूरा होने पर मार्कोस को तेजी से और सुरक्षित रूप से लड़ाई के क्षेत्र से निकाला जाता है। Once hooked to the line, the Marcos will fly away, literally hanging down from the helicopter. Obviously, one of the fastest means to recover the commandos from the line of attack. As you can now see, the Marine commandos have been successfully extracted from the line of attack. Ladies and gentlemen, look to your right. The divers have placed the charge and are waiting to demolish the mock oil rig remotely. Ladies and gentlemen, to your right, the explosive has been remotely detonated by the frogmen using STY-OPS. A big round of applause for the daring Marine commandos of the Indian Navy. Ladies and gentlemen, look up and wave as the Marine commandos fly away with the Seeking Charlie helicopters towards your right. देवियों और सज्जनों, आपको देखने में एक विहंगम दृश्य मिल रहा होगा, परंतु तेज हवा, पानी की बौछार और विमान की उच्च गति के कारण हेलीकॉप्टर से लटकना काफी मुश्किल और जोखिम भरा होता है। देवियों और सज्जनों, सामने से भारतीय नौसेना के छोटे एवं तेज जहाज आ रहे हैं जो शक्ति से भरपूर इमीडिएट सपोर्ट वेसल ISV और फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट FIC हैं। इन छोटे जहाजों की उच्च गति और हथियार वितरण का संयोजन इन्हें हमारे अपतटीय प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए आदर्श बनाते हैं। आज हम ISV और FIC द्वारा उच्च गति युद्ध अभ्यास को एक आदर्श रूप में देख सकते हैं। Ladies and gentlemen, sight right ahead the two columns of the smaller but faster ships of the Indian Navy. The power-packed and the ferocious immediate support vessels ISVs and the fast interceptor crafts FICs. These ships may appear small, but the combination of high speed and weapon package makes them the ideal platform to safeguard our offshore installations. ముందు ఉన్న రెండు ISVలచే FICలు లీడ్ చేయబడతాయి. వెనుక నుండి దూసుకు వస్తున్న FICల కోసం నిశ్చితంగా గమనించండి. इस जहाज के चालक दल द्वारा सटीक संचालन की आवश्यकता होती है। 40 नॉट या 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति और हल्के आयुध दागने की क्षमता इन्हें श्रेष्ठ बनाती है। The ISVs leading the formation are Tango 40 commanded by Lieutenant Commander Ravi Kumar Singh and Tango 38 commanded by Lieutenant Commander Jaideep Singh Ahluwalia. ISV फॉर्मेशन का नेतृत्व टैंगो 40 और टैंगो 38 के युवा कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर रवि कुमार सिंह और लेफ्टिनेंट कमांडर जयदीप सिंह अहलूवालिया द्वारा किया जा रहा है।
అందుబాటులో ఉన్న ఐఎస్వీలు T-40కి లెఫ్టినెంట్ కమాండర్ రవికుమార్ సింగ్, T-38కి లెఫ్టినెంట్ కమాండర్ జైదీప్ సింగ్ ఆలువాలియా నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. The columns of the FICs are led by 2 ISVs on the front. Observe sharply as the FICs break out from the rear with the ISVs maneuvering in position. अब हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आप आसमान की ओर देखें, जहां आप मार्कोस स्काई डाइविंग टीम के तेज तर्रार सदस्यों को भारतीय तिरंगा और भारतीय नौसेना के ध्वज का गर्व से फहराते देखेंगे. Ladies and gentlemen, look up to the skies and you will see the daring Marcos of INS Kern proudly displaying the Indian tricolor and the Indian naval ensign. అందరూ ఆకాశం వైపు చూడండి. అక్కడ మీరు స్కై డైవింగ్ టీంలోని చురుకైన సభ్యులను చూడగలరు. భారతీయ త్రివర్ణ పతాకాన్ని మరియు భారత నావికాదళ పతాకాన్ని సగర్వంగా ప్రదర్శిస్తున్నారు. Look carefully, ladies and gentlemen. The diver has landed with great precision right on the designated spot. Let us have a loud round of applause for the naval skydivers for the outstanding demonstration of courage and skill. आपने देखा कि कैसे टीम के सदस्य बड़े कौशल के साथ निर्धारित स्थान पर उतरे हैं. देवियों और सज्जनों, साहस और कौशल के इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नौसेना के इस मार्कोस स्काई डाइविंग टीम का जोरदार तालियों से स्वागत करें. In actual combat, you can imagine how silently these warriors could land behind the enemy lines to take them by surprise. The daredevil Marcos in today's display are from INS Kern, commanded by Captain Chetan Upadhyay. इस प्रदर्शन को आईएनएस कर्ण के 6 मरीन कमांडो के दल द्वारा संचालित किया गया है, जिन्होंने 8000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे ALH हेलीकॉप्टर से गोता लगाया है. स्वदेशी निर्मित ALH Mark 3 हेलीकॉप्टर को कमांडर SS दास उड़ा रहे हैं. మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే స్కై డైవర్లు తమ పారాషూట్ యొక్క కదలికను నియంత్రిస్తున్నట్టు చూడొచ్చు. Ladies and gentlemen, now Anup, Chief Petty Officer, Clearance Diver, will present the Navy History Book to the Honorable President. देवियों और सज्जनों, बहादुर स्काई डाइवर अनूप सिंह, चीफ पेटी ऑफिसर, माननीय राष्ट्रपति को नेवी हिस्ट्री बुक भेंट कर रहे हैं. The Indian Navy has been recording its history since 1945. 6 books have been written in this series, keeping periodic history for gaining a sense of the growth of the Indian Navy through its actions and narratives. The current book, A Decade of Transformation, Signaling Power and Partnership, is authored by Captain M. Dorai Babu, Nausena Medal, and Commander Amrut Kotbole. May I now request the Chief of Naval Staff to present a memento to the Honorable President of India. देवियों और सज्जनों, अपनी बाईं ओर देखें. अब 2 FIC और 1 ISB आपके सामने 25 नॉट की गति से सेल पास का प्रदर्शन कर रही हैं. ये नौकाएं अत्याधुनिक मशीनों और उपकरणों से लैस हैं और तटीय एवं अपतटीय प्रतिष्ठानों की रक्षा के लिए सबसे उन्नत नौकाओं में से एक हैं. Firing flares, these vessels are also fitted with night vision devices, communication equipment, automatic identification system, and a radar. The vessels carry a crew of 4 to 6 and can carry a variety of armament from heavy machine guns to grenade launchers.
They are intended for intercepting suspicious boats for inspection and verification. Ladies and gentlemen, you can now see storming across the beach in a while PMPs of the Indian Army. PMPs are the combat vehicle of the infantry used for amphibious operations and are manned by troops of the Indian Army. देवियों और सज्जनों, ये तूफान सी दौड़ती लड़ाकू वाहन एम्फीबियस ऑपरेशन की शान बीएमपी हैं, जो भारतीय नौसेना के साथ एक सामरिक युद्ध का अभ्यास का प्रदर्शन कर रहे हैं। देवियों और सज्जनों, अब आप सामरिक युद्ध अभ्यास करने के लिए विव कॉलम में भारतीय नौसेना के युद्ध पोतों को देखेंगे। आपके सामने बाईं ओर से मिसाइल कॉर्वेट भारतीय नौसेना पोत खंजर है, जिसका नेतृत्व कमांडर NVS फनी कुमार कर रहे हैं। इसके बाद पनडुब्बी विरोधी कॉर्वेट जहाज कदमत है, जिसके कमान अधिकारी हैं कमांडर अनुराग राघव। और अंत में भारतीय नौसेना पोत किर्च की कमान कमांडर GB यदुवंशी नौसेना मेडल ने संभाली है। Ladies and gentlemen, right ahead of you, you will now witness the Indian naval warships in two columns, undertaking tactical maneuvers. The two columns of the warships will now swap positions. You can see ahead of you from the left the missile corvette INS Khanjar, commanded by Commander NVS Fani Kumar, ASW corvette INS Kadmat, commanded by Commander Anurag Raghav, followed by the missile corvette INS Kirch, commanded by Commander GB Yaduvanshi, Nausena Medal. మీరు ఇప్పుడు భారత నౌకాదళ యుద్ధ నౌకలను ఒక వరుసలో చూస్తున్నారు. వ్యూహాత్మక విన్యాసాలను చేపట్టడానికి సమీపిస్తున్నాయి. యుద్ధ నౌకలు ఇప్పుడు తమ యుక్తిని అమలు చేస్తాయి. సముద్రం నుండి ఒడ్డువైపు నౌకలు మారుతూ ఉంటాయి. ముందుగా మీ